Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome again to another interesting video. And guys, before even telling what we are going to do in this video, please consider subscribing, hit that notification bell so that every time I upload a new video, you'll be among those who get notified. Welcome and welcome to the video. Kindly watch till the end, leave a comment, like and share. Welcome. Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. So guys, as you can see, I'm having a good time. I'm enjoying every single moment I'm here, and also I'm enjoying the ocean view. It is so beautiful, it looks so wow. So we decided to go early because this place inajanga sana, so tukaenda mapema ndio tujibambe. Kwanza tukapiga order ya food ndio kwanza tukule tushibe, tuanza kujienjoy na baby CJ. Alikuwa na turn 10 months hiyo Sunday, ndio maana tukaenda ni have a good time with him. Tulipiga order yetu fresh, tukaletewa chakula yetu fresh, tukakula. Si kufilm hapo juu CJ na yeye kurukaruka kwa meza singeweza kufilm, na niko na mtoto hapo. So baby CJ is enjoying himself. Anakazana kutembea hapa kule. Hii place ikona ni spacious, so mtoto akona place kubwa ya kuchezea. Bora ukue rada na yeye asienda kuinama huko kando aanguke kwa maji. Pale ka cocktail kidogo, msichana ajibambe kidogo akichunga tu mtoto. The good thing with this place ni yani mnakaa tu chini, mumewekewa hizo pillow na zimeshonewa hiyo the tradition Ankara. Kunakaa vizuri. CJ alikuwa anaona tu nina shoot, anataka tu abebane na simu. Naweza recommend mtu kama nataka kukaa Kilifi ama unaishi Kilifi, make sure umekuja umetembea hii place inaitwa Pavilion ama Old Ferry. Ukuje uchila hapa, ni kuzuri sana. Utaenjoy sunset. Can you see how the sunset looks so beautiful? And sahi hapa ni around 6 ndo inaelekea. Unaona sunset venye inakaa so beautiful. Masaa yetu ilikuwa karibu kuisha, masaa ni ya kujitayarisha tuende nyumbani. Tulikuwa tumeenjoy, tumecheza na mtoto. So this ni Easter Sunday. The next video it's all about Easter Monday. Leave a comment on how you spend your Easter holiday. Alafu hapa hivi ni place wapenzi wanakujanga, wanaeka padlock, wanafungia hapo na wanatupa funguo kwa bahari eti hawataachana. Inaitwa Padlock of Love. Hello guys, so the following day we went out with my friend to enjoy ourselves and having fun at a place called Backpackers or Distant Relative. It is a beautiful place to be with your relative, friends, your partner, and enjoy yourself. So we were to swim, though we didn't swim because the weather, unfortunately, it changed. And we had kids who we wanted them also to swim. Atunge swim na baridi. So tulienda up kuswing huko, kutembea huko, kujionea maview venye kuko.
Hii place bana, hata kama imejaa wazungu, iko supu sana. Mnaweza swim, mnaweza have nature walk huko chini hadi mtoke beach ingine huko chini. Yes, I recommend also for you to visit this place. It's a beautiful place. Hapa sisi tunajibamba na Yaje sije yashtuke. tuende tukakaa tena hapa kwa mataya. Hanze. Hapa. Na Jaden. Jaden. Jaden.